Hello, good evening, everybody. स्क्रीन ओपन इधर नहीं हो रहा। हाँ, इधर नहीं गया, आगे आगे पीछे नहीं हो रहा। So I think I am audible. Everyone can hear me. We were in lesson number 3. We were revising the portion of civics. Now we have page number 76. Prime Minister and his Council of Ministers. We are going to revise this portion. All of us know that President is the nominal head, constitutional head. In reality, his power are nominal and Prime Minister along with Council of Ministers is responsible for administration. मग आपण पाहिलं की राष्ट्रपती जे असतात ते नामधारी असतात प्रमुख. त्यांच्या हाती मात्र सत्ता असते, पण प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री आणि त्यांची जी मंत्रिमंडळ आहे तेच राज्यकारभार करतात. We know that. Then the party which gets majority in election nominates the leader as prime minister. Then the council of ministers is formed of colleagues within the party. So prime minister and council of minister must be the member of parliament. In that case, they are not members. They are required to get elected to parliament within 6 months of their appointment. समजा एखादा ए पार्टी असतो, बी पार्टी असतो. जे कोणी पार्टी असतात ते निवडून येतात. त्यांचा जो प्रमुख असतो, त्या पक्षाचा जो प्रमुख असतो, प्रमुख नेता त्याला प्रधानमंत्री म्हणून नेमले जातात. यानी उसकी नियुक्ती प्रधानमंत्री करके होती है. And then he forms his council of minister. मग तो आपल्या पक्षातला जेवढा असतील त्यांना आपल्या काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स म्हणून विश्वासू जे सहकारी असतात यानी उनके विश्वास पात्र जो होते हैं, जानते हैं कि ये काम सही कर सकते हैं, तो उन्हें मंत्री पद दी जाती है, उनकी समावेश की जाती है. Government in reality is run by Prime Minister and Council of Minister. That means that real executive power are vested in the Prime Minister's hand. मग म्हणजे सत्ता जी आहे खऱ्या अर्थाने जर पाहिलं तर राज्यकारभार प्रधानमंत्री आणि त्यांची मंत्रिमंडळ करतात. यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिमंडल जो है राज्य का सारे जो काम देखते हैं. तो इसके लिए he has the real executive power. म्हणजे त्यांच्याकडे वास्तवात म्हणायला गेलं तर सत्ता त्यांच्या हातात असते. He has that power. Now some of the functions. Let us see what are the functions. The Prime Minister, the foremost task of Prime Minister reforms the Council of Minister. While doing this, he gave priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skill, efficiency and technical expertise. तो प्रधानमंत्रीचा सगळ्यात पहिला कार्य जे असतात ती टू फॉर्म हिज काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. त्यांचं सर्वप्रथम जे मंत्रिमंडळ तयार करतात त्याच्यामध्ये आपल्या पक्षातील जे विश्वासू सहकारी आहेत आणि जिनपर वो विश्वास कर सकते त्यांना प्राधान्य दिले जाते. मीन्स ही इज गिवन द मोर इम्पॉर्टन्स. त्यांच्याबरोबर त्यांचा प्रशासकीय अनुभव किती आहे, राजकारभाराचे कौशल्य किती आहे, विषयातील ज्ञान किती आहे, ते किती एफिशिएंट आहे, कार्यक्षम आहे, हे सगळं पाहिले जातं. यानी कि जब वो किसी मंत्री की नियुक्ति करते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस कितना, अनुभव कितना है, वो कितना जो है कुशल है काम करने में, प्लस कार्यक्षम कितना है और उनके पास कितना नॉलेज है, ज्ञान कितना है उस विषय का. तो इस तरह का सभी ऐसे व्यक्तियों को चुना जाता है जिनके पास ये सारे गुण हो. ऐसे गुणवान व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लिया जाता है. After deciding upon the members of this council of minister, prime minister allocate portfolios to them. पोर्टफोलिओ म्हणजे आपण जेव्हा पुढचं केलं होतं लेसन नंबर 4 राज्यकारभार राज्य शासन त्याच्यामध्ये बघितलं पोर्टफोलिओ म्हणजे खाते. त्या खात्यांचा वाटप आणि खाता म्हणजे हे खातं नाही पण खातं म्हणजे त्यांना विभाग दिले जातो, त्याला विभाग म्हणतात. हिंदी में उसे विभाग कहते हैं, मराठी मध्ये खाता म्हणतात.
विभाग पण म्हणू शकतो आपण. प्राईम मिनिस्टर लीड्स द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. ही चेअर्स ऑल द मीटिंग ऑफ काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर. वो तो नेता असतो प्राइम मिनिस्टर. प्रधानमंत्री जो होता है वो नेता होते हैं. इसके लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड भी होते हैं, उनका नेतृत्व भी करते हैं और सारी उनकी जो मीटिंग्स होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी सारी मीटिंग्स में वही अध्यक्ष होते हैं. ही इज द चेअरमॅन. मग ते अध्यक्ष असतात. After allocating the portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in working of the various departments, facilitate cooperation among the department, supervise the working of the department in order to maintain efficacy and efficiency. आता त्यांचं खाते वाटप झाल्यावर तो उनका जो विभाग उनको दे दिया जाता है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन, त्याला आपण मराठीमध्ये सुसूत्रता म्हणतो. हिंदी में भी सुसूत्रता कहते हैं. त्यांच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवणे, प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये, प्रत्येक खात्यांमध्ये ते सहकार्य असायला पाहिजे. ते कारभार कार्यक्षमतेने होते की नाही हे पाहणे त्यांचा काम असते. मतलब जब उनको डिपार्टमेंट दी जाती है, उनको विभाग दिया जाता है, तो ये उनको कोऑर्डिनेशन भी रहता है. उनको देखना होता है कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे हैं या नहीं, कोई सहकार्य है या नहीं. और दूसरी बात, उनके ऊपर सुपरवाइज करना ये भी काम रहता है. सुपरवाइज यानी उनके ऊपर निगरानी रखना कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितने कार्यक्षम है, कितनी जल्दी हो रहा है. फटाफट होना चाहिए. कोई भी काम हो फटाफट हो जाए. जो जैसा काम वैसा पूरा करें. म्हणजे जे जसं काम तसं त्याने पूर्ण केलं पाहिजे. Then the fifth one, he has also various other responsibilities such as to raise the image of country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster. Very important point is mentioned over here. महत्वाची. त्यांना अजून काय जबाबदारी असतात और कुछ जिम्मेदारी होती है. जैसे अपने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करना. तो कारण तो नेता असतो ना. and he should achieve that. म्हणजे आपल्या देशाचं नाव परक्या देशांमध्ये, जागतिक लोकांमध्ये आपल्या देशाचं नाव उंच गेला पाहिजे. आणि ग्लोबली लोकांनी आपल्याकडे कसं बघतील, जागतिक पातळीवर जगाचे लोक आपल्याकडे कसे बघतील हे त्यांचं काम असतं. म्हणजे त्यांना तो काम करायलाच हवं. देन आपत्ती काळात आपत्तीग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे. बहुत बड़ा आपके सामने एक उदाहरण था जो हमारे देश में, अब देश क्या विश्व में हुआ 2020 में. पूरा 2020 उसी में बीत गया. मार्च महीने से लेकर दिसंबर तक, जनवरी तक लॉकडाउन में और इसमें उसमें चला गया. इतनी बड़ी महामारी फैली. उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे देश के थे, मतलब सिर्फ हमारे ही देश के नहीं, सभी देशों के, तो प्रधानमंत्री का कार्य होता है की ऐसी कोई आपत्ती आ जाए, असं काही घटना घडली तर लोकांबरोबर उभे राहणे, लोगों के साथ खड़े होना, लोगों की हर संभव मदद करना, ये उनका काम होता है. So many responsibilities he has to make. He has to raise the image of the country in the world level. He has to work with the people, give a strong support to the people in any disaster. कुठल्याही प्रकारची आपत्ती आली, पूर आलं, एखाद्या वेळेस भूकंप झाली, की आता जी कोरोना आपलं हे होतं ते, म्हणजे कुठल्याही आपत्ती आलं त्याच्यावर लोकांबरोबर उभे राहणे हे त्यांचं काम असतं. I think I have finished till here. I will ask you some questions and you are supposed to give the answer. Turn on your mic and give the answer. Anyone, if you have any doubt, you can ask me. I think all of you understood. My voice is breaking. Prathana, you got my voice now? My voice is audible. Put in the chat box. Okay. Thank you. Now I'm going to ask you some questions. You are going to give the answer. The questions will be both in Marathi and English. Okay. Who is responsible for the administration?
is responsible? I'm putting my arrow over there. Who is responsible for the administration? राज्य कारभाराची जबाबदारी कोणावर असते? Ma'am Vedant. Yes. The Prime Minister and the Council of Ministers are responsible for the administration. Very good. Very good. Constitution. Anybody else? Ma'am, can I? Nandini. Yes. Yes, Nandini. Prime Minister and the Council of Ministers are responsible for the administration. Yes. Anybody else? Give the answer in Marathi. मराठी मध्ये कोण देणार? Ma'am, I had a doubt. हाँ बोलो. Ma'am Vedant. Yes. Ma'am, prorogue म्हणजे? Prorogue. Where it was there, no? President summons and prorogue. Prorogue means स्थगित करना. हिंदी में स्थगित कहते हैं. To call off the meeting, call off the session. Okay, ma'am. Understand. Okay. Yes, anyone in Marathi? Responsible for the administration. राज्य कारभाराची जबाबदारी कोणावर असतात? कोण चालवते? In Marathi, who will give? So many are there present. Okay, no one in Marathi, then in English. Only 2 answers I got. I think 6 of them are there. Ma'am Bhakti, हाँ बोल भक्ति. the Prime Minister along with his Council of Ministers is responsible for the administration. Very good. Anybody else? Vishal, are you there? हाँ बोलो. The Prime Minister, along with the Council of Ministers, is responsible for the administration. Very good. Anybody else? Ma'am, can I try in Ayush? Marathi? Yes, who is there? Nandini. हाँ say. Can I try in Marathi? Yes, you can try in Marathi. प्रधानमंत्री आणि मंत्रीगणाचा समूह. ओके. म्हणजे प्रत्यक्षात प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ राजकारभार चालवते किंवा त्याची जबाबदारी घेतात. व्हेरी गुड नंदिनी. एनीबडी एल्स? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ. कोण बोलताय? आयुष. आयुष. व्हेरी गुड. एनीवन? I think Amay was there. Amay Gupta. Okay. Who is elected as Prime Minister? Ma'am Vedant. Yes. Ma'am, the party which wins the elections and who is the head of the party is nominated as the Prime Minister of the country. Yes. Okay. प्रधानमंत्रीचा निवड निवड कशी होते? निवडणुकीत बहुमत मिळालेला अपक्ष आपल्या नेत्याची प्रधानमंत्री पदावर निवड करण्याची हे ठरवतात. व्हेरी गुड. अजून कोण सांगता इंग्लिश मध्ये? नंदिनी? Yes, ma'am. Yes. The party which attends a majority in election nominates their leader as a prime minister. Okay. Bhakti? The party which attempts a majority in election nominates their leader as the prime minister. Vishal? Yes, ma'am. The party which attains a majority in election nominates their leaders as the Prime Minister. Anybody else is there? अजून कोणी आहे उत्तर द्यायचे त्यांना? ओके. How is Council of Minister formed? मंत्रिमंडळची नेमणूक कशी होते? I am putting my arrow over here. Ma'am Vedant. Yes. The party which attains a majority. The Council of Minister. The Council of Ministers is formed of trustworthy colleagues from within the party.
Very good. Who else will say? How is Council of Minister for मंत्रिमंडळाची नियुक्ती कशी होते? Ma'am Bhakti. Yes. The party which attempts a majority in election nominates their leader as the Prime Minister. No, that is Prime Minister. त्याचं पुढचं आहे ग भक्ती. The Council of Ministers is then formed of trustworthy Colleagues. colleagues from within the party. Very good. Yes, Nandini. The Council of Ministers is formed of trustworthy colleagues from within the party. Yes. Anybody else? Vishal. Ma'am Vishal. Ma'am The Council of Prarthana. बोल Ministers is then formed of trustworthy colleagues from within the party. Okay, Prarthana. आयुष. Prarthana. The Council of Ministers is formed of trustworthy colleagues from within the party. Okay, Ayush. त्याच पक्षातील प्रधानमंत्र्याच्या विश्वासू सहकार्याचा प्रधानमंत्र्यांच्या मंत्रिमंडळात समावेश होतो. Very good. Anybody else is remaining? Okay. Now I'm going to put a fill in the blanks. I'll put the arrow. The real executive power is vested in the dash and dash. The real Vedant. Prime Minister and the Council of Ministers. Okay. Others? Prime Minister Ma'am and Bhakti. Okay, as Bhakti. Prime Minister and the Council of Ministers. Anybody else? आयुष, मराठीमध्ये प्रश्न आहे की राजकारभाराची वास्तव सत्ता डॅश व डॅश कडे असते. प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ. व्हेरी गुड. विशाल. Yes, ma'am. Prime Minister and the Council of Ministers. Anybody is remaining? Nandini said. Nandini, are you there? Okay. Who is remaining? Okay. Now there are 5 functions and I will tell one by one and you will give the answer. The functions of Prime Minister. The first function, Vedant, you say. Vedant. Are you there, Vedant? Yes, ma'am. Yes, say first function. The foremost task of Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency, and technical expertise. Okay, very good. Bhakti, read the first one. Bhakti. Miss Range is not there. Wait, huh? Okay. Prarthana. Yes. Read first one. The foremost task of the Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency, and technical expertise. Okay, Nandini. Nandini. Yes, ma'am. The Give. foremost task of the Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, and technical expertise. Very good. Vishal. Yes, ma'am. Yes. The foremost task of the Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency, and technical experience. Okay, आयुष मराठीमध्ये दे. आयुष. कितवा मॅडम? पहिला प्रधानमंत्र्यांना सर्वप्रथम प्रधानमंत्र्याला सर्वप्रथम आपले मंत्रिमंडळ तयार करावे लागते.
प्रधानमंत्री आपल्या पक्षातील विश्वासू सहकार्यांना प्राधान्य देतातच, पण त्याचबरोबर प्रशासकीय अनुभव, राजकारभारातील कौशल्य, कार्यक्षमता, विषयातील तंत्रज्ञान यांचीही काही मंत्री निवडताना केली जाते. Okay, very good. Anyone is remaining to answer? All have answered. May I? Yes, give. The foremost task of the Prime Minister is to form his Council of Ministers. While doing this, the Prime Minister gives priority to the trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency, and technical expertise. What's your name? Amay. Amay. Other answers you have not given, beta. Bhakti, are you there? You want to read? Okay, her connection is lost. Now the second one. We shall read second one. Yes, ma'am. After Ah. deciding upon the members of the Council of Ministers to the Prime Minister allocates portfolios to them. Portfolios. Portfolios nahi. Portfolios. Say the word. Okay. Portfolio. Portfolios to them. Okay. Vedant, read. Are you there, Vedant? Yes, ma'am. Say. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister changes. Second one, beta. Second one. After deciding. My arrow is here on the screen. Miss, may I? Yes. After Ma'am, deciding upon the members of the Council of Ministers, the Prime Minister allots portfolios to them. Okay. Yes, Vedant, say. After deciding upon the members of the Council of Ministers, the Prime Minister allocates Portfolios. portfolios of them. Ma'am, first your arrow was not visible. Okay. And I have eye problem. Okay, very good. Now it's visible? May I say? Yes, say. Ma'am. After deciding upon the members of the Council of Ministers, the Prime Minister allocates portfolios to them. Okay. Nandini, over. Nandini, say. After deciding upon the members of the Council of Ministers, the Prime Minister allocates portfolios to them. Ayush in Marathi. Dusra, Ayush. Ayush. मंत्रिमंडळात कोणाचाही समावेश करायचा आहे ठरवल्यानंतर प्रधानमंत्री त्यांच्या खात्यांचे वाटप करण्याचे काम करतात. Very good. Now the third one. Anyone is remaining? Okay. Third one. Prarthana. Are you there, Prarthana? Yes. Say. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chairs all the meetings of the Council of Ministers. Okay, very good. Bhakti. May I? Okay, Amay, give. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chairs all the meeting of the Council of Okay, Ministers. Ayush मराठी मध्ये दे तिसरा. आयुष. दे. प्रधानमंत्री मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व करतात. मंत्रिमंडळाच्या सर्व बैठकी प्रधानमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत Very होतात. good. Nandini. Ma'am, Vedant. Wait. Nandini, give. Nandini. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chairs all the meetings of the Council of Ministers. Vedant. Yeah. My arrow is visible, na? Yes, ma'am. Say. Ma'am, third one, na? Yes, yes. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chairs all the meetings of the Council of Ministers. Very good. Ma'am, also read the fourth one. No, wait. Vishal is remaining for third. Vishal. Yes, ma'am. The Prime Minister leads the Council of Ministers. The Prime Minister chairs all the meetings of the Council of Ministers. Very good. Bhakti, are you there? Bhakti. Okay. Not there.
Okay, fourth one. Vedant, read. Vedant, read the fourth After one. allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation among the departments, supervise the working of these departments in order to maintain the efficiency, Efficacy. efficacy and efficiency, etc. Ma'am, efficacy means? Efficacy means how quick they are in the work. That is efficacy. And efficiency means how prompt in the work. Okay. कार्यक्षमता म्हणतात ना त्याला. Efficacy and efficiency one and the same it is. कार्यक्षमता. Okay. Next. Ayush in Marathi they give the fourth one. मराठी मध्ये सांग आयुष. Ayush. Are you there? Okay. Amay, are you there? Read the fourth Yes, one. Miss. Yeah, read. After allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation amongst the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficacy and efficiency, etc. Okay, Nandini. After allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation amongst the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficiency and Efficacy. etc. Okay. Vishal. Yes, ma'am. After allocations of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation among the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficiency and efficiency, etc. Efficacy and efficiency. Okay, Prarthana over. Prarthana. Prarthana, are you there? Ayush. Ayush. Yes, ma'am. मराठी मध्ये दे. Ma'am, may I say? Wait, Ayush, let Ayush give it in Marathi then. खाते वाटप झाल्यानंतर Ma'am, voice विविध is खात्यांमध्ये सुटता राखणे, त्यांच्यामधील परस्पर सहकार्य वाढवणे, खात्यांचा कारभार कार्यक्षमतेनं होत आहे की नाही हे पाहणे इत्यादी कामे प्रधानमंत्र्यांना पार पाडावी लागतात. Okay. Prarthana, say. Say Prarthana. Yes. After allocation of portfolios, the Prime Minister has to maintain coordination in the working of various departments, facilitate cooperation amongst the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficacy and efficiency, etc. Very good. Anyone is remaining? Okay, Bhakti. खाते वाटप झाल्यानंतर विविध खात्यांमध्ये सुसूत्रता राखणे. सुसूत्र राखणे, खात्यामधील परस्पर सहकार्य वाढवणे, खात्यांचा कारभार कार्यक्षमतेने होत आहे की नाही हे पाहणे इत्यादी कामे प्रधानमंत्र्यांना पार पाडावी लागतात. What is her name? आदित्य. Aditya. Okay. Now the fifth one. Pachwa. Vedant. The Prime Minister also has various other responsibilities, such as to raise the image of the country in international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster, etc. Very good. Okay. Prarthana. Are you there? Yes.
The Ah. Prime Minister also has various other responsibilities, such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people, and to provide strong support to people who are victims of any disaster, etc. Okay. Nandini, are you there, Nandini? Yes, ma'am. Yes, say. The Say Prime Minister also has, fifth one. The Prime Minister. the Ah. Prime Minister also has other responsibilities, uh, various other responsibilities, such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster, etc. Okay. Amay, are you The there? Prime Minister also has various other responsibilities, such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any other disaster, etc. आयुष मराठीमध्ये दे. आयुष. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाची प्रतिमा उंचावर नेण्यास, जागतिक लोकमत्ता वाढवण्यास, अनुकूल होण्यासाठी प्रयत्न करणे, देशातील जनतेला आश्वस्त. अस्वस्थ करणे, आपत्तीच्या काळात आपत्तीग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे इत्यादी भूमिका प्रधानमंत्र्यांनी पार पाडू शकतात. ओके. अजून कोण आहे? आदित्य कोण आहे मराठीमध्ये? येस मॅडम. येस. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात देशाची प्रतिमा वाढण्यास, जागतिक लोकमत आपल्याला अनुकूल होण्यासाठी प्रयत्न करणे, देशातील जनतेला आश्वस्त करणे, आपत्तीच्या काळात ग्रस्तांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहणे इत्यादी भूमिका प्रधानमंत्री पार पाडू शकतात. ओके. विशाल. Yes, ma'am. The Prime Minister also has various other responsibilities, such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster, etc. Okay. I think all of you are clear. Let us move on to functions of Council of Minister. आता आपण बघणार आहे की मंत्रिमंडळाची कार्य काय काय असतात. In a parliamentary form of democracy, the Council of Ministers takes initiative in the process of lawmaking. The same policy plans, etc., are drafted and discussed and then introduced in the House. Council of Ministers discuss important questions before making any decision. But we have parliamentary form of democracy. आपल्याकडे संसदीय शासन पद्धती आहे. हिंदी में भी संसदीय शासन पद्धती ही कहते हैं. तर संसदीय शासन पद्धतीमध्ये जी आपली मंत्रिमंडळ आहे तेच पुढाकार घेतात. कुठलाही कायदा जर निर्मिती करायची असेल त्याचा आराखडा तयार करणे, त्याच्यावर चर्चा करणे, हे सगळं काम हे काउंसिल ऑफ मिनिस्टरचेच असतात. यानी कि क्योंकि संसदीय शासन है अपने पास, तो कोई भी कानून अगर बनाना होता है तो मंत्रिमंडल का ही काम है. उस पर चर्चा करना, विचार करना, उसका ड्राफ्ट डिजाइन करना, ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है. सो दे डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस डिसिजन. मग त्यांच्यामध्ये आज डिस्कशन होतो आणि डिस्कशन झाल्यानंतरच कुठलाही कायदा निर्माण होतात. यानी सारी चर्चा होने के बाद ही कानून का रूप दिया जाता है. Then second, education, agriculture, industry, health, foreign relation, among others, are subject upon which Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work. Parliament needs to be taken into confidence about the policy decisions taken by the government. Therefore, the ministers of the respective department lay their policy plan in the House
to bring about a discussion on it. आता कुठलाही क्षेत्र असो, शिक्षण क्षेत्र असेल, शेती असेल, उद्योग, आरोग्य, परराष्ट्र व्यवहार, फॉरेन रिलेशन्स लिहून घ्या. याने आंतरराष्ट्रीय जो व्यवहार होता है हे सगळं विषय तर आपल्या काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स कडे असतात, मंत्रिमंडळाकडे. मग त्याची निश्चित धोरण तयार करणे की त्याचे कार्य कसं होणार, कार्याची दिशा ठरवणे हे त्यांचं काम असतं. यानी कोई भी आप विभाग देखिए, एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग है, एग्रीकल्चर यानी खेती है, इंडस्ट्री यानी उद्योग है, हेल्थ आरोग्य है, इन सब पर अगर कोई अगर विशेष डिसीजंस लिए जाते हैं या उस कार्य कैसे करना है, सारा दिशा निर्देश जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है. और तब जब वो कायदा बनाते हैं या बनाना होता है तो पार्लियामेंट के जितने मेंबर्स है तर ते ठरवलेल्या धोरणाबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे लागतात. यानी पार्लियामेंट में जितने मेंबर्स है, अपने लोकसभा में 552 है, राज्यसभा में 250 है, मीन्स ऑल दिस मेंबर्स शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लॉ. म्हणजे त्यांना हे विश्वास झाला पाहिजे की हा जो कायदा आपण तयार करतोय की हे जे कायदा सरकार गव्हर्नमेंट पॉलिसी आपल्या आणतायत ते लोकांच्या हितासाठी आहे. isn't it? म्हणून कुठलाही कायदा तयार करताना पूर्ण पार्लियामेंटमध्ये, पूर्ण संसदेत जेवढे सांसद आहे आपल्याकडे त्यांच्या सगळ्यांचं मत घ्यावे लागतात, मंजूर करून घेण्याची प्रयत्न करतात. म्हणजे ते मंजूर करून घेणे पण त्यांचंच काम आहे. म्हणून कुठलाही खाता असो, कोई भी विभाग है, अगर कोई कायदा उन्हें बनाना है, कोई कानून अगर उन्हें बनाना है तो संसद के जितने सांसद है, अपने लोकसभा में 552 है, राज्यसभा में 250 है, कुल मिला के 700 750 सांसद है, तो इन्हीं सारे लोगों का मत होना चाहिए कानून बनाते समय. और इसको उनका मत लिया जाता है. इसके लिए मंत्रिमंडल क्या करती है, जब कोई कानून बनाना होता है तो वो सांसदों के सामने रखता है. दे कीप इन फ्रंट ऑफ द MPs and then they work for it. Implementation of policy is foremost responsibility of Council of Ministers. Once the Parliament approve the law, the Council of Ministers approve them, implements them. ते मंत्रिमंडळाची मुख्य जबाबदारी धोरणांची अंमलबजावणी पण असते. मेरे फोन आएगा ना, उठा के बोलना, मम्मी बाद में कॉल करेगी. कौन है पूछना. संसदेने धोरण किंवा कायद्याचा प्रस्तावना मान्यता दिली की मंत्रिमंडल त्याची अंमलबजावणी करते. म्हणजे मंत्रिमंडल की बात जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई कायदा बन गया, कानून अगर बन गया तो उसको अमल में लाना, उसको कार्यान्वित करना. हिंदी में कार्यान्वित कहते हैं. इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मराठी मध्ये अंमलबजावणी और हिंदी में कार्यान्वित means to bring into work, bring into force in English, easiest way. जैसे कि घर पे कोई, जैसे मम्मी अगर कहेगी कि आज आपको ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है. You have to attend that, you have to listen to what mother says. Similarly, that has to implemented. If the Council of Ministers approves it, Parliament approves it, then the implementation is done by the Council of Ministers. How does parliamentary keep check over executive? Now we will see this. Then I will go with the question. 3 hours, three part is there. In a parliamentary system of government, the legislature tries to keep control of executive, that is Council of Ministers. It is exercised in lawmaking or policy making process, implementation of policies, and even after that. म्हणजे आपल्याकडे संसद शासन पद्धती आहे. मग ते संसद जी आहे ती मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रयत्न करते. म्हणजे कायद्याची असो, धोरणांची निर्मिती असो, त्याची अंमलबजावणी असो, ते मंत्रिमंडळ कसं करतात, ते काम कसं करतात त्याच्यावर नियंत्रण ठेवते. म्हणजे जो भी कानून अगर बनता है तो कानून को अगर कार्यान्वित करना है, उसे फोर्स में लाना है, तो मंत्रिमंडल किस प्रकार काम करती है, तो ये काम संसद जो है उन पर निगरानी रखता है. फर्स्ट इज डिस्कशन, म्हणजे चर्चा आणि विचार विनिमय. डिस्कशन अँड डिबेट. Debate and discussions among the member of the house is an integral part. These debates and discussion help the members to scrutinize the policy proposal and laws
and point out the shortcoming. Discussions are essential for creation of a healthy law. कायद्यांची जेव्हा निर्मिती होते, जब कायदा बनता है, कानून बनता है, तेव्हा संसद सदस्यामध्ये चर्चा आणि विचार विनिमय होतात, डिस्कशन्स होतात, चर्चा होतात, त्याच्यावर विचार केले जाते. त्याच्यामधल्या काय त्रुटी असतील, शॉर्टकमिंग म्हणजे त्रुटी, हिंदी में भी त्रुटी कहते हैं, त्याच्यामध्ये काय शॉर्टकमिंग्स असतील, काय त्रुटी असतील ते बघितलं जातात. आणि द डिस्कशन झाल्यानंतरच, म्हणजे डिस्कशन खूप महत्वाची असते. Why the discussion is important? So that the law which it makes, or when it becomes the law, it should be helpful to the people. जर एखादा कायदा तैयार झाला, कानून अगर बन गया, तो लोगों के हितों के लिए हो. इसके लिए कोई भी कानून बनाने से पहले उसमें चर्चा होती है, चर्चा केली जाते. आणि त्याच्यामध्ये काय त्रुटी असतील ते त्रुट्या पण काढले जातात. अगर उसमें कोई त्रुटि होगी वो भी निकाली जाती है और उसके बाद कानून बनता है. Then the question hour, प्रश्न उत्तर. During parliamentary session, the proceedings of the House begins with a question asked by the member. Concerned minister are supposed to give satisfactory answer. Question hour is one of the most effective way of keeping check over council of ministers. प्रश्न काल याला म्हणतो. मग एखादा त्रुटी दिसल्या, एखादा काय घटना घडली असेल, त्याच्यावर कुठलाही सांसद तो प्रश्न विचारू शकतो. आणि त्या संबंधित विभाग असेल, खाते असेल, त्या खात्याचे जे मंत्री असतात त्यांना त्याची उत्तर द्यावे लागते. म्हणजे प्रश्नकाल जो असतो, प्रश्न उत्तर काल जे असतात, ते प्रश्न उत्तर काल एक प्रकारचा मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतात. यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे, मानो कोई ये घटना हो गई, एक एक्सीडेंट हो गया कहीं पर, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, तो पूछेंगे ना, भाई इतना बड़ा घटना घटा, आप क्या कर रहे थे? भाई तो उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, कोई भी घटना होती है, कोई भी आपत्ति आती है, तो वो संबंधित जो विभाग के मंत्री होते हैं उन्हें उत्तर देना होता है कि भाई ऐसा हो गया, हाँ हो गया, घटना घटी है, उसकी जांच हो रही है, हम देखेंगे, अगर इसमें कोई दोषी पाया गया तो उसको सजा भी मिलेगी. म्हणजे अशा प्रकारचे जे प्रश्न विचारतात, एखादा घटना घडली त्याच्यावर प्रश्न विचारले गेले, मग तो संबंधित खात्याचे मंत्री ते उत्तर देतात की हो आपण बघतोय, त्याची आपण चौकशी चालू केली आहे आणि जर कोणी दोषी त्याच्यात आढळलं तर त्याला आपण शिक्षा पण देऊ. म्हणजे हा जो प्रश्नकाल आहे हा महत्वाचा असतो. During question hour, members criticize the government and ask questions on various issues. Sometimes when a member is not satisfied with the answer, argument takes place. Occasionally, members walk out of the house or either enter into well of the house and give slogan or record their protest. जेव्हा प्रश्नकाल असतो, प्रश्न विचारले गेले असतात, तो ते सदस्य काय करतात, ते सदस्य त्या कामकाजाची सुरुवातीला प्रश्न विचारतात आणि त्याच्यानंतर त्यांना उत्तर जर नाही मिळाली व्यवस्थित, मग ते तिथे प्रोटेस्ट करतात, ठिकाणी जमा होतात, घोषणाबाजी करतात, काही काळासाठी ते काम पण बंद पडतात, टीका पण करतात शासनावर, वाद निर्माण होऊ शकते, आर्ग्युमेंट होतात, मग असं पण होतं. म्हणजे प्रश्नकालात तोच असतो की एखाद्या प्रश्नांची उत्तर नाही देणं, वाद निर्माण होतो. प्रश्नकाल है, क्वेश्चन पूछा गया, आंसर नहीं मिला, हो इज देयर, क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर नहीं मिला, तो वाद विवाद भी हो जाता है, आर्ग्यूमेंट भी होती है. और कभी कभी जो है संसद के सदस्य है वो घोषणाबाजी करने शुरू कर देते, प्रोटेस्ट कर देते, विरोध करणे शुरू कर देते, ते विरोध पण करतात. म्हणजे असं पण होऊ शकते. Then comes 0 hour. During the parliamentary session, the period around 12 noon is called 0 hour. During this period, any question of public importance can be raised and discussed. शून्य काल याला म्हणतो आपण, शून्य प्रहर म्हणतो मराठी में, हिंदी में शून्य काल कहते हैं. और जब अधिवेशन शुरू होता है तो दोपहर के 12 बजे का जो समय होता है उसे 0 आवर कहा जाता है, शून्य काल कहते हैं. और इसमें सार्वजनिक दृष्ट्या जे प्रश्न असतात, काही महत्वाची प्रश्न असेल त्याच्यावर चर्चा केली जाते. यानी सार्वजनिक तौर पे अगर कोई प्रश्न है तो उस पर चर्चा जो है 0 आवर में की जाती है. एंड द फोर्थ इज नो कॉन्फिडेंस मोशन.
This is one of the most effective way to keep a check on Council of Ministers. Government stays in power till it enjoys support of majority in Lok Sabha. Member of Parliament withdraw the majority support. It may lead to loss of majority and government cannot stay in power. हा खूप महत्वाचा भाग आहे. नो कॉन्फिडन्स म्हणजे अविश्वास ठराव. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा हा एक अत्यंत प्रभावी मार्ग मानली जाते. यानी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का बहुत ही उत्तम ये है, क्योंकि मंत्रिमंडल तब तक रहता है जब तक लोकसभा में उनका सपोर्ट होता है, मेजॉरिटी होती है, बहुमत होती है. म्हणजे हे बहुमत त्यांना जोपर्यंत असतो तोपर्यंत ते कामं करू शकतात. ज्या दिवशी ते बहुमत घेतलं जातं, काढून घेतले जाते, त्या दिवशी मंत्रिमंडल सत्तेवर राहू शकत नाही. मतलब अगर उनसे वो बहुमत ले ली जाती है तो मंत्रिमंडल नहीं रह सकते. The member of House can move a no confidence motion by simply expressing we do not have confidence in the government. If the motion is passed with majority support, then Council of Ministers has to resign. आमच्या मंत्रिमंडळावर विश्वास नाही जर असं सांगितलं सदस्यांनी तर मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावे लागतात. यानी कि अगर वो कह दे कि हमें इस मंत्रिमंडल पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, we don't have confidence on this, then the entire Council of Ministers has to resign. So this is how they keep a check on the Council of Ministers. Okay. Now we will move on to the question answers, functions, and are you clear with the topic, everyone? Any doubt you can put me and ask me. Okay, I will go with the questions. Okay. Now function of Council of Ministers. The first one, Prarthana, are you there? Read Prarthana. Page number 77. Prarthana. Nandini. Yes, which one? Who is there? Prarthana. Function of Council of Ministers in a parliamentary form. Read. Can I? Yes, Nandini, say. Vedant. Wait, Nandini, let Nandini read, then Vedant. Yes, Nandini. In a parliamentary form of government, the Council of Ministers takes Initiative. Initiative in the process of law making. The policy plans, etc. are drafted and discussed and then introduced in the Council of Ministers. This is the important questions before making a decision. Okay. Yes, Vedant. Yes, ma'am. First, in the parliamentary form of government, the Council of Ministers takes initiative in the process of lawmaking. The scheme, policy plans, etc. are drafted and discussed and then introduced in the House. The Council of Ministers discuss important questions before making a. Okay. Vishal. Yes, ma'am. In a parliamentary form of government, the Council of Ministers takes intervene in the process of law making. The scheme, policy, plans, etc. draft and discussed and then introduced in the House. The Council of Ministers discuss important questions before making a decision. Okay. Ayush in Marathi. Ayush. Are you there? Amay? Okay. Who is there? Ayush, आहे तू? हो. बोल पहिला. संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ कायद्याच्या निर्मितीसाठी पुढाकार घेते. त्याचा आराखडा तयार करून त्याच्यावर चर्चा करते आणि त्यानंतर ते संसदेच्या सभागृहात मांडले जाते. मंत्रिमंडळ सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेते. ओके. अमय.
Are you there, Amay? Okay. Prarthana, are you there? Aditya? Yes, ma'am. Say Prarthana. In Say. a parliamentary form of government, the Council of Ministers take initiative in the process of lawmaking. The scheme, policy, plans, etc. are drafted and discussed and then introduced in the House. The Council of Ministers discusses important questions before making a decision. Okay. Aditya, आहे तू? येस मॅडम. बोल. संसदीय शासन पद्धतीत मंत्रिमंडळ कायद्याच्या निर्मितीत पुढाकार घेत त्याचा आराखडा तयार करून त्यावर चर्चा करते आणि नंतर ते संसदेच्या सभागृहात मांडले जाते. मंत्रिमंडळ सर्व महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा करून निर्णय घेते. Okay. Anybody else is there? Want to answer? Okay, second one, Nandini. Nandini. Yes. Education, agriculture, industry, health, foreign relations, among others, are subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work. The Parliament needs to be taken into confidence about the policy decisions taken by the government. Therefore, the ministers of respective departments lay their policy plans in the House to bring about a decision on it. Okay. Yes, Vedant. Vedant. Say. Education, agriculture, industry, health, foreign relations, among others, are subjects upon which the Council of Ministers had to decide specific policies or direction of work. The Parliament needs to be taken into confidence about the policy discussions taken by the government. Therefore, the ministers Ministers of respective department lay their policy plans in the House to bring about a discussion on it. Very good. Ayush. हा. बोल. शिक्षण, शेती, उद्योग, आरोग्य, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक विषयांवर मंत्रिमंडळ एक निश्चित धोरण किंवा कार्याची दिशा ठरवावी लागते. मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणांबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे लागते. त्याच्यामुळे मंत्रिमंडळातील मंत्री आपल्याहून खात्याचे धोरण संसदेत मांडून त्याच्यावर चर्चा घडवून आणून संसदेकडून ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. ओके. प्रार्थना. Are you there, Prarthana? Yes. Yeah. Education, agriculture, industry, health, foreign relations, among others, and subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work. The Parliament needs to be taken into confidence about the policy decisions taken by the government. Therefore, the ministers of respective departments lay their policy plans in the House to bring about a discussion on it. Very good. Next, Vishal. Yes, ma'am. Education, agriculture, industry, health, foreign relations, among others, are subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work. The Parliament needs to be taken into confidence about the policy decision taken by the government. Therefore, the Minister of respective departments lodge their policy plans in the House to bring about a decision on it. Aditya. येस Are you मॅम. there? Say. शिक्षण, शेती, उद्योग, आरोग्य, परराष्ट्र व्यवहार अशा अनेक विषयांवर मंत्रिमंडळाला एक निश्चित धोरण किंवा कार्याची दिशा ठरवावी लागते. मंत्रिमंडळाने ठरवलेल्या धोरणाबाबत संसदेला विश्वासात घ्यावे लागते. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील मंत्री आपापल्या खात्यांचे धोरण संसदेत
मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणून संसदेकडून ते मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. व्हेरी गुड. अजून कोणी अमेय आहे इकडे? अमेय, आर यू देअर? Bhakti, are you there? Nobody. Okay, the third one. Vishal, read. Vishal, third one you read. Yes, ma'am. हाँ. Implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the laws, the Council of Ministers implements them. Very good. Vedant, read. Yes, ma'am. Implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the law, the Council of Ministers implements. Okay, Nandini. Implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the laws, the Council of Ministers implements them. Bhakti, Prarthana. Implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the laws, the Council of Ministers implements them. Okay, Ayush. येस मॅम. मंत्रिमंडळातील प्रमुख जबाबदारी धोरणांच्या अंमलबजावणीची असते. संसदेने धोरणांना किंवा कायद्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली की मंत्रिमंडळ त्याची अंमलबजावणी करते. Okay, Aditya. Aditya, are you there? Are you there, Aditya? Okay, others are not there or what? I think network problem may be there. Now today we finished revision of this part. The third part is remaining. We will do next lecture. The Parliament keep a check on the executive, because if I start revising, the time will be more. So only 4 things is there. In the next lecture, we will complete this, the revision part. Okay, then I will put some questions to ma'am. I will give some questions to ma'am. You will write and submit it to madam. Okay, all of you. Now you can leave the meeting. All of you can leave the meeting.